લેટ્સ બિગિન. તો આજે આપણે સીઆરઈનો એક્સપેરિમેન્ટ કરીશું, જે આપણો થર્ડ એક્સપેરિમેન્ટ હશે. સો અત્યાર સુધી આપણે જે એક્સપેરિમેન્ટ કર્યા સીઆરઈની લેબમાં એ છે સ્ટડિંગ ધી રિએક્શન કાઇનેટિક્સ ઇન બેચ રિએક્ટર એન્ડ મિક્સ ફ્લો રિએક્ટર. અને આજે જે થર્ડ એક્સપેરિમેન્ટ છે એ છે પ્લગ ફ્લો રિએક્ટરમાં. તો આપણી આ લાસ્ટ લેબ હશે આ સેમિસ્ટર માટેની, અને લાસ્ટ સીઆરઈનો એક્સપેરિમેન્ટ. તો આપણે 3 એક્સપેરિમેન્ટ કરી લીધા છે સીઆરઈમાં. ઓકે, મીન્સ ત્રીજો આજે કરીશું. અને એ સિવાય હીટ ટ્રાન્સફરમાં આપણા 3 એક્સપેરિમેન્ટ થઈ ગયા છે, માસ ટ્રાન્સફરનો 1 થયા છે, એન્ડ એન્વાયરમેન્ટ એન્ડ સેફ્ટી લેબના 2 એક્સપેરિમેન્ટ થઈ ચૂક્યા છે. ઓકે, સો let's go and start with this experiment, so which is reaction kinetics in plug flow reactor. સેમ જે આપણે રિએક્શન યુઝ કરી છે, રિએક્શન ઓફ NaOH વિથ ઇથાઇલ એસિટેટ, જે સેપોનિફિકેશન રિએક્શન છે, જેનું કાઇનેટિક્સ આપણે બેચ રિએક્ટરમાં એઝ વેલ એઝ મિક્સ ફ્લો રિએક્ટરમાં સ્ટડી કર્યું, એ આપણે જે પ્લગ ફ્લો રિએક્ટરમાં સ્ટડી કરીશું. તો સ્ટાર્ટ કરતાં પહેલાં પ્લગ ફ્લો રિએક્ટરનું થિયરી સમજીએ, એનું બેકગ્રાઉન્ડ સમજીએ, એન્ડ કઈ રીતે આપણે રિએક્શન કાઇનેટિક્સ સ્ટડી કરીશું પ્લગ ફ્લો રિએક્ટરમાં. So aim of our experiment is to determine the rate constant for saponification reaction for ethyl acetate and NaOH. Okay, in the I forgot to change this. It will be plug flow reactor. Okay, so this is a PFR. I will update it. It's a plug flow reactor. And to find the rate constant, to see the effect of temperature on the rate constant, and find the activation energy and pre-exponential factor by Arrhenius equation. Okay. So link of the experiment is given. Content list માં બી તમારી પાસે એક્સપેરિમેન્ટનો ડેટા છે. So coming to the plug flow reactor, તો આપણે કન્ટિન્યુઅસ ફ્લો રિએક્ટરના 2 ટાઈપ લાસ્ટ ટાઈમ સમજ્યા. એક છે બેચ રિએક્ટર અને બેચ રિએક્ટર, મિક્સ ફ્લો રિએક્ટર ઓર MFR, અને સેકન્ડ છે પ્લગ ફ્લો રિએક્ટર. તો કન્ટિન્યુઅસ ફ્લો રિએક્ટરમાં 2 ટાઈપ આવે. તો જે પ્લગ ફ્લો રિએક્ટર છે એને કન્ટિન્યુઅસ ટ્યુબ્યુલર રિએક્ટર, CTR, અથવા તો પિસ્ટન ફ્લો રિએક્ટર તરીકે પણ બોલાવવામાં આવે છે. તો વોટ ઇઝ એક્ઝેક્ટલી PFR? તો PFRમાં શું છે કે જે ફ્લુઇડ આપણી પાસે જે રીતે અહીંયા આગળ ડિનોટ કર્યું છે કે ટ્યુબ કે પાઇપ ટાઈપ મટીરિયલ છે, જેમાંથી આપણું ફ્લુઇડ જે રિએક્શન મિક્સચર છે એ પાસ થશે, એન્ડ અલોંગ ધી વે ઇન ધીસ પાઇપ, અલોંગ ધી લેન્થ ઓફ ધી પાઇપ, જે રિએક્શન આપણું કન્વર્ઝન અચીવ થશે અને આપણી પ્રોડક્ટ કન્વર્ટ થશે. તો જે ફ્લુઇડ પાસ થાય છે PFRમાં, that can be modeled as a flowing through a reactor as a series of thin coherent plugs. તો આ જે ફ્લુઇડ જે પાસ થાય છે પાઇપમાંથી, તેમાંથી આપણે જે અહીંયા આગળ બતાવ્યું છે ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા, કે યુ કેન કન્સિડર ધીસ સ્મોલ પ્લગ ઓફ dx લેન્થ ઓર dz લેન્થ, તમે જે કહો, એને એક નાનકડું રિએક્ટર તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ, અને આખા પ્લગ ફ્લો રિએક્ટરને આવા નાના સ્મોલ રિએક્ટરના રૂપમાં મોડેલ કરી શકીએ. તો ધીસ પોર્શન ઇઝ કોલ્ડ એઝ પ્લગ. સો PFRમાં શું છે કે ફ્લુઇડને થિન કોહેરન્ટ પ્લગના ફોર્મમાં અઝ્યુમ કર્યું છે જે પાસ થાય છે, અને ધીસ પર્ટિક્યુલર પ્લગ વી કેન કન્સિડર એઝ અ સ્મોલ રિએક્ટર ઇટસેલ્ફ. ઓકે, હવે દરેક પ્લગમાં વિથ ટાઈમ એન્ડ ડિસ્ટન્સ કોન્સન્ટ્રેશન જે છે એ ડિફરન્ટ હશે. લેટ્સ સે ઇનિશિયલ તમારી CA0 કોન્સન્ટ્રેશન છે ને અહીંયા આગળ જતા એ CA થશે. તો આ દરેક પ્લગમાં કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ યોર રિએક્ટન્ટ એઝ વેલ એઝ પ્રોડક્ટ વિલ બી ડિફરન્ટ. સો ઈચ પ્લગ હેઝ અ યુનિફોર્મ કમ્પોઝિશન. તો આ એક પર્ટિક્યુલર સેક્શનની આપણે વાત કરીએ, તો આટલા સેક્શન માટે જે બી કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ હશે દેટ વિલ બી યુનિફોર્મ, બટ દેટ વિલ બી ડિફરન્ટ દેન એનું પ્રીવિયસ જે પ્લગ છે અને એની આગળ જે નેક્સ્ટ પ્લગ આવશે એના કરતાં. સો દરેક પ્લગની એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સેટ ઓફ કમ્પોઝિશન છે, જે એના આગળ અને પાછળના પોર્શનથી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ રહેશે. ઓકે,
સો જે અઝમ્પશન છે પ્લગ ફ્લો રિએક્ટરની, સો મેઇન અઝમ્પશન છે દેટ ફ્લુઇડ ઇઝ પરફેક્ટલી મિક્સ્ડ ઇન રેડિયલ ડાયરેક્શન બટ ઇઝ નોટ એક્શિયલી મિક્સ્ડ, એટલે બેક મિક્સિંગ નથી. તો આપણે જે મિક્સ ફ્લો રિએક્ટરમાં સમજ્યા કે મિક્સ ફ્લો રિએક્ટરમાં વી હેવ અ બેક મિક્સિંગ બીકોઝ ઓફ દેટ there is a uniform concentration of reactant and product inside the reactor, અને એ જ રિએક્ટરના આઉટપુટમાં પણ આપણને જોવા મળશે સેમ કોન્સન્ટ્રેશન. બટ સિન્સ પ્લગ ફ્લો રિએક્ટરમાં દરેક પ્લગમાં ડિફરન્ટ કોન્સન્ટ્રેશન છે, તો એવું અઝ્યુમ કરવામાં આવે છે કે ઇફ યુ કન્સિડર ધીસ સેન્ટ્રોઇડ લાઈક સેન્ટર પોર્શન ઓફ યોર ટ્યુબ, તો કોઈ બી ડાયરેક્શનમાં વિથ ડાયરેક્શન ના લાઈક રેડિયલ concentration in this radial direction will be same, while concentration of this two plug will be different. So let's say આ CA1 હશે તો આ CA2 હશે. આ પ્લગમાં કોઈ પણ પોઈન્ટ પર કોન્સન્ટ્રેશન કઈ રીતે મળશે? CA1, that is a uniform concentration. Same અહીંયા આગળ CA2, but CA1 does not equal to CA2, that will be different. ઓકે, બીકોઝ ઓફ બેક મિક્સિંગ અઝ્યુમ નહીં થતું. તો આપણે દરેક પ્લગને એક સ્મોલ CSTR તરીકે પણ કન્સિડર કરી શકીએ ઓફ સ્મોલ DV વોલ્યુમ, જેમાં યુનિફોર્મ કોન્સન્ટ્રેશન છે, કારણ કે વિથિન ધી પ્લગ એક યુનિફોર્મ કોન્સન્ટ્રેશન છે. તો આપણું જે રીતે લાસ્ટ ટાઈમ ડિસ્કસ કરેલા કે એકચ્યુઅલ જે રિએક્ટર હશે દેટ વિલ કમ ઇન ટુ ધી ટુ એન્ડ પોઈન્ટ્સ, between two ends point, either CSTR or PFR ના વચ્ચેનું કોઈ આવશે, કારણ કે CSTR અને PFR બંને પોલાર અપોઝિટ એન્ડમાં થયા. રિયલ રિએક્ટર ઇન બિટવીન કશે હશે. રિયલ રિએક્ટર, this is perfectly mixed state, while this is a gradually changing concentration state. અને આપણું રિયલ રિએક્ટર જે છે આઈધર ઇટ્સ ટ્યુબ્યુલર ટાઈપ ઓર ઇટ્સ બેચ લાઈક મિક્સ ફ્લો રિએક્ટર ટાઈપ, એ ઇન બિટવીન આવશે. એનું રીઝન શું છે? નોન આઈડિયાલિટી. તો અહીંયા આગળ આપણે અઝ્યુમ કર્યું છે કે કોઈ બેક મિક્સિંગ નહીં થતી બિટવીન ધી પ્લગ, બટ એકચ્યુઅલમાં બીકોઝ ઓફ વોર્ટેક્સ ફોર્મેશન ટર્બ્યુલન્સ there will be some back mixing, so we cannot achieve exact plug flow reactor. And same CSTR માં there will be some dead zones, because of that uniform concentration throughout the reactor is not possible. So real reactor behavior will be somewhere in between. Now જે plug flow reactor છે, so depending upon type of reaction you can also insert packings, which is generally catalyst inside your reactor. Okay, so આપણી પાસે આ reactor છે, you can fit catalyst અને એમાંથી આપણે reactant પાસ થઈને કન્વર્ઝન અચીવ થશે, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ જનરલી કોલ્ડ એઝ અ પેક બેડ રિએક્ટર. તમે પેક બેડ રિએક્ટરની ડિઝાઇન કદાચ શીખી હશે અથવા તો CRE2માં શીખશો. અને જ્યારે આપણે હીટિંગની જરૂરત હોય તો વી કેન પ્રોવાઈડ લાઈક વી કેન હીટ ધીસ પ્લગ ફ્લો રિએક્ટર વાયા ધી હેલ્પ ઓફ આઉટસાઇડ ફ્લુઇડ. સો જનરલી એ ટાઈપના જે રિએક્ટર હોય છે શેલ એન્ડ ટ્યુબ હીટ એક્સચેન્જર ટાઈપના રિએક્ટર હોય છે. સો ઇફ યુ હેવ સીન ડિફરન્ટ પ્રોસેસીસ, તો અમુક પ્રોસેસીસમાં યોર હીટ એક્સચેન્જર ઇઝ કાઇન્ડ ઓફ યોર રિએક્ટર, જેમાં ટ્યુબમાં રિએક્શન થતી હશે અને શેલ સાઈડ જે છે તમારું હીટિંગ કે કુલિંગ પ્રોવાઈડ થતું હશે. ઓકે, હીટિંગ ઓર કુલિંગ ડિપેન્ડિંગ અપોન જે રિક્વાયરમેન્ટ છે. તો આ ટાઈપના હીટ એક્સચેન્જર બી યુઝ થતા હોય છે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, જ્યાં તમે ટ્યુબને ડિઝાયર્ડ રિએક્શન ટેમ્પરેચર માટે હીટિંગ કે કુલિંગ સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરી શકીએ. જ્યારે મિક્સ ફ્લો રિએક્ટરમાં શું હતું, આપણે જેકેટિંગ પ્રોવાઈડ કરતા હતા. આઈધર જેકેટ ઓર કોઇલ વિલ બી રેપ્ડ અરાઉન્ડ ધી રિએક્ટર ટુ પ્રોવાઈડ નેસેસરી હીટિંગ. નાઉ યુઝ ઓફ ધીસ પ્લગ ફ્લો રિએક્ટર, સો જનરલી જ્યારે લાર્જ સ્કેલ પ્રોડક્શન છે, બિકોઝ ઇટ્સ કન્ટિન્યુઅસ ફ્લો રિએક્ટર, રાઈટ. સો લાર્જ સ્કેલ પ્રોડક્શનમાં ફાસ્ટ રિએક્શન છે, હેટ્રોજીનિયસ રિએક્શન છે, જ્યારે આપણે પેક બેડની જરૂરત હોય, કે હાઈ ટેમ્પરેચર રિએક્શન છે જ્યાં હીટિંગ રિક્વાયરમેન્ટ્સ વધારે છે, તો એ બધી જગ્યાએ પ્લગ ફ્લો રિએક્ટર યુઝ થતું હોય છે. તો એક્સપેરિમેન્ટમાં આપણે વી વિલ બી મેઝરિંગ kinetics part for saponification reaction. So before going to the kinetic parts and the calculation part of that experiment, let's understand the
typical mass balance in a plug flow reactor. So assumptions that we have made, so there are mainly three assumptions that we have made. First assumption is no back mixing. Okay, no back mixing in plug. So indicating that જેવું આપણે ટ્યુબ્યુલર લેન્થમાં આગળ વધીશું એમ કોન્સન્ટ્રેશન ચેન્જ થતી જશે. સો દેર વોન્ટ બી એની મિક્સિંગ બિટવીન two plugs. Second, uniform concentration or rather uniform radial concentration in a plug. Radial concentration in a plug. And third एक assumption આવતી હોય છે કે that is uniform velocity profile inside your tube. Uniform velocity profile inside your tube. So these are the three basic assumptions. So let's try to model a plug flow reactor. So consider a small plug part of this reactor. Let's say આપણે આ ક્રોસ સેક્શન વાળું એક એરિયા કન્સિડર કર્યો જેનું વોલ્યુમ ડીવી છે. તો આ ડીવી વોલ્યુમમાં કોઈ એક રિએક્શન કન્સિડર કરીએ એ ગિવિંગ પ્રોડક્ટ. તો at this particular point flow rate of A will be FA. Depending upon reaction આઉટપુટમાં FA plus DFA હશે. જે DFA છે એ ચેન્જ ઇન યોર ફ્લો રેટ ઇન્ડિકેટ કરશે, ચેન્જ ઇન ધી મોલાર ફ્લો રેટ. It will be positive if A is formed, it will be negative if A is reacted, right? So if we try to do a mass balance across this small plug, तो mass balance માટેનું એક જનરલ સ્ટેટમેન્ટ હંમેશા યાદ રાખ્યું કે in minus out plus generation minus disappearance equal to accumulation. તો અહીંયા આગળ in term શું છે? in term છે આપણું FA, flow rate FA in minus out term શું થશે? FA પ્લસ DFA. જનરેશન તો અત્યારે આપણે કરીએ છીએ એના કન્સિડર કરીએ છીએ એના રિસ્પેક્ટમાં માસ બેલેન્સ. સો A is getting consumed, so generation term will be 0. Disappearance, what we said that each plug itself આપણે એને કન્સિડર કરી શકીએ કે એક સ્મોલ રિએક્ટર જેવું છે. તો જો આનું વોલ્યુમ DV છે અને રેટ ઓફ રિએક્શન આપણું RA હોય તો માઇનસ RA ઇન્ટુ DV આપણને ચેન્જ ઇન ધી કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ A આપશે. તો એ થઈ ગયું આપણું ડિસઅપિયરન્સ ટર્મ. અને સિન્સ આ કન્ટિન્યુઅસ ફ્લો રિએક્ટર છે so there won't be any accumulation term, so this will be 0, right? Therefore we can write is minus DFA is equal to minus RA into DV. Now we know કે જે કન્વર્ઝન છે એને ફ્લો રેટ સાથે કઈ રીતે રિલેટ કરી શકાય? FA equal to FA0 1 minus XA. Therefore derivative of FA will be minus FA0 into dXA. If we substitute this here JDFA માં તો આપણને શું મળશે કે right here FA0 into dXA equal to minus RA into dV. Therefore we can write dV by FA0 is equal to dXA divided by minus RA. અને આનું ઇન્ટિગ્રેશન કરીએ તો let's say અહીંયા આગળ લિમિટ લાગશે 0 થી v ની, so v by FA0. now FA0 ને આપણે લખી શકીએ C into CA0 into volumetric flow rate. so v by FA0 can also be written as tau by CA0, where tau is your residence time. will be integration, suppose XA જેટલું કન્વર્ઝન અચીવ થાય છે, so 0 to XA dXA divided by minus RA. so this is your
performance equation for PFR. Now depending upon આપણી જે reaction છે, you can find volume of your reactor or residence time for your for a particular conversation to achieve. So તમે અહીંયા આગળ જોઈ શકો છો, this is integrational term. So integration શું બતાડે? Area under the curve. So if we plot -1 by RA versus XA, so કોઈ એક ટ્રેન્ડ આવશે અને 0 થી XA જેટલું કન્વર્ઝન અચીવ કરવા માટે જે એરિયા અંડર ધ કર્વ હશે, that will represent your tau by CA0 or V by FA0. So આ performance equation થી આપણને શું હેલ્પ થાય? So that will help us to decide the design parameter of plug flow reactor. Let's say कि તમે desired conversion 50% conversion of reaction achieve કરવા માટે કેટલું volume of reactor needed છે. If તમારી પાસે volume already fixed છે, like if you have V already known, so what should be the flow rate, like what should be the residence time of your reaction? Okay, so that sort of stuff you can do, like you can design based on this performance equation. Now for a given reaction, let's consider first order reaction. So if we consider a first order reaction, તો એમાં રેટ શું થશે? -RA will be K times CA first order reaction power 1. Okay, તો એના ઇક્વેશનમાં સબસ્ટિટ્યુટ કરીશું, તો we will get tau by CA0 equal to integration 0 to XA del XA K CA. Right, now you can write CA equal to CA0 into 1 minus XA, that sort of a calculation also you can do. અથવા તો ખાલી જો CA ના ટર્મમાં આપણે ડિરાઈવ કરવું હોય તો instead of KCA I can write like we know that DCA will be minus CA0 into DXA. So જો આ ટર્મ અહીંયા આગળ મૂકીએ, instead of DXA if I write this substitution, if we do, so then I will get minus K times tau is equal to integration 0 to CA del CA divided by CA. Okay, understood? જે અહીંયા આગળ DCA CA0 ટર્મ કેન્સલ થઈ જશે and we will get DCA by CA. અને if આને ઇન્ટિગ્રેટ કરીને તમે સોલ્વ કરશો, so you will get CA equal to CA0 into e to the power minus KT. So this will be your equation for first order, performance equation for first order reaction. Now for a given reaction, so આપણે કઈ reaction consider કરી છે? Saponification reaction. So for saponification reaction, what do we have is, for saponification reaction આપણી પાસે reaction છે કે ethyl acetate plus NaOH will give you two products. Okay, sodium salt and then fourth component. અને elementary reaction છે, so you can write rate in terms of stoichiometric coefficient of your compound. So minus R is equal to KCACB. Okay, I can write this, and we have this initial condition where we defined molar ratio M equal to CB0 by CA0. So if we put this into the plug flow reaction equation, so we will have tau by CA0 equal to integration 0 to XA delta XA dXA divided by K. Instead of CA0 I can write CA0 1 minus XA, and instead of CB0, now
we write Ca equal to Ca0 into 1 minus Xa. Same this equation we have used in previous derivation also, જે આપણે batch reactor અને mixed flow reactor ના derivations કરેલા. તો instead of writing Cb in terms of conversion of B, if I want to write Cb in terms of Xa and Ca0, I can write this Cb is equal to Ca0 m minus Xa. if તમને ડાઉટ હોય તો પ્રીવિયસ લેક્ચર જે બીને જોઈ લેજો, ત્યાં આપણે આ ડેરિવેશન કરેલા છે. સો ઇન્સ્ટેડ ઓફ CB we will write Ca0 m minus Xa. હવે જ્યારે ઇનિશિયલ મોલાર કોન્સન્ટ્રેશન સેમ હશે, when m will be equal to 1, તો એ કેસમાં શું થશે કે you can write k times tau Ca0 will be integration 0 to Xa dxa divided by 1 minus Xa into m minus Xa. And now when you will try to solve this equation, sorry, not 1 minus Xa, so since we are considering m equal to 1 છે, so this will be dxa 1 minus Xa square, કારણ કે m equal to 1 થઈ ગયું. Okay, so 1 by x no differentiation is minus 1 by x square. So if you will do this, integrate it, you will get k tau into Ca0 equal to 1 minus Xa 0 to Xa in power, and this will lead to the solution, which is your k tau Ca0 equal to 1 upon 1 minus Xa minus 1. Therefore k into tau is equal to k tau Ca0 is equal to Xa divided by 1 minus Xa. This is for m equal to 1. Now જ્યારે આપણી પાસે m greater than 1 હશે, in that case duplicate it. For m greater than 1 condition, જ્યારે initial molar ratio different હશે, then in that case we can write k tau Ca0 equal to integration 0 to Xa dxa divided by 1 minus Xa m minus Xa. And if you will try to solve it by this, I forgot the name of the method, but you guys have already done this in your 11-12 standard, right? So instead of write this, write m minus Xa minus 1 minus Xa. I think this is integration by part probably. Into dxa. And if you will do this like different, integrate it and provide the limit 0 to Xa ની, so આપણને આન્સરમાં મળશે 1 minus m ln of m minus Xa divided by m bracket માં 1 minus Xa. Or you can rewrite it also that k times tau is equal to 1 by Ca, this is Ca0, sorry, 1 by Ca0 into m minus 1 into ln of this term. Okay, let's call it as function of Xa. Okay, this particular term આપણે એને function of Xa કીધું. So to determining the order and rate constant or the rate constant of equation, તો આપણે શું કરીશું કે આપણી પાસે plug flow reactor માં we will have a plug flow reactor. Both flow rate of A
FA and FB will be in our control. Okay, and outputમાં we will measure the concentration. Okay, let's say this is FA, this will be FA0 and FA. outputમાં આપણે FA FB measure કરીશું, and based on that we will find desired conversion XA. Find XA based on this, and with different time, like with different value of this tau CA0. Or so what we will do, either plot find value of tau CA0 residence time into concentration versus f of XA, this data, plot it f of XA versus tau CA0. તો આ જે લાઈન છે y ઇક્વલ ટુ mx લાઈન છે જે ઓરિજિનમાંથી પાસ થશે, અને એનો જે સ્લોપ છે એ શું છે આપણું રેટ કોન્સ્ટન્ટ. સો ધીસ ઇઝ ધી ફંડા બિહાઇન્ડ ધીસ એક્સપેરિમેન્ટ. ઓકે, એન્ડ બેઝડ ઓન આ આપણે એક ટેમ્પરેચર પર k ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરીશું. નાઉ સેમ દેટ વી ડીડ વિથ બેચ રિએક્ટર એન્ડ મિક્સ ફ્લો રિએક્ટર, કે આપણે જે રિએક્શન છે અલગ અલગ ટેમ્પરેચર પર પરફોર્મ કરવાની છે. તો ટેમ્પરેચર T1 પર ફાઇન્ડ K1, T2 પર K2, T3 પર K3. ઓકે, ત્રણ ટેમ્પરેચર લઈને પ્લોટ ln of K versus 1/T. તો આ જે છે એનો સ્લોપ તમને એક્ટિવેશન એનર્જી આપશે, એન્ડ ઇન્ટરસેપ્ટ જે છે this point will give you K0 value. This will be ln K0. So same જે આપણે લાસ્ટ બે એક્સપેરિમેન્ટમાં કરેલું CRE ના સેમ પ્રોસિજર છે. સો આપણે એક્સપેરિમેન્ટમાં ટેમ્પરેચર સાથે રેટ કોન્સ્ટન્ટ કઈ રીતે વેરી થાય છે એ એક્ટિવેશન એનર્જી એન્ડ ફ્રીક્વન્સી ફેક્ટર કેલ્ક્યુલેટ કરીશું આર્હેનિયસ લો પરથી. સો આ તો થિયોરિટિકલ બેકગ્રાઉન્ડ એક્સપેરિમેન્ટનું. So if you will go into the experiment, before starting an experiment, theoretical part માં તમે અહીંયા આગળ જોશો તો પ્લગ ફ્લો રિએક્ટરની થિયરી આપેલી છે, માસ બેલેન્સ કરેલું છે ને જે ઇક્વેશન આપણે યુઝ કરવાના છે, ડેરિવેશન્સ આપેલા છે. કેલ્ક્યુલેશન ડિટેલ્સ પર જતા પહેલાં એકવાર એકચ્યુઅલ એક્સપેરિમેન્ટ વિડીયો આપણે જોઈ લઈએ કે કઈ રીતે રિયલ એક્સપેરિમેન્ટ પરફોર્મ થાય છે. This is the experimental setup for a tubular reactor or a plug flow reactor. Here, we measure the rate constant of the saponification of ethyl acetate using NaOH. These are the stock solutions of NaOH and ethyl acetate. This is the plug flow reactor of 5 winds of coil. So અહીંયા જે plug flow reactor છે is direct straight tube ને બદલે coil ના ફોર્મમાં આપેલું છે, obviously space reason ના લીધે. These are the inlets for the two reactants into the plug flow reactor. This is the outlet for the reaction mixture. This is the flow cell where the conductivity probe is inserted. We can set the flow rates of ethyl acetate and NaOH using these flow rotameters. The ethyl acetate flow rate is set, and then based on the calculations of the required flow rate of NaOH is set. Set the flow rate for the ethyl acetate. Accordingly, set the flow rate of NaOH. Note down the conductivity reading once it shows a steady value. Repeat the experiment for different flow rates of ethyl acetate. સો લાઈક મિક્સ ફ્લો રિએક્ટરમાં આપણે જે રીતે કર્યું હતું કે અલગ અલગ ફ્લો રેટ સાથે સ્ટાર્ટ કરવાનું છે, કોન્સન્ટ્રેશન મેજર કરો, જ્યારે કોન્સન્ટ્રેશન બાય મીન્સ ઓફ ધી કંડક્ટિવિટી,
અને જેવી રીતે કન્ડક્ટિવિટીની વેલ્યુ સ્ટેડી થશે દેટ મીન્સ ઇક્વિલિબ્રિયમ આવી ગયું છે ને આપણે એ વેલ્યુ નોટ ડાઉન કરીશું અને એવું ડિફરન્ટ ફ્લો રેટ્સ પર વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરીને we will use this data to find rate constant. So તમે જ્યારે સિમ્યુલેશન્સમાં જશો તો this is the your reaction setup. જેવું એક્સપેરિમેન્ટમાં બતાડ્યું કે આપણી પાસે 2 રોટામીટર્સ છે જેનાથી આપણે ઇથાઇલ એસિટેટ અને NaOH નો ફ્લો રેટ સેટ કરીશું. એ આપણું રિએક્ટરમાં જશે, ટ્યુબ્યુલર રિએક્ટર જે કોઇલ ફોર્મમાં છે, એન્ડ દેન ત્યાંથી આઉટલેટમાં કન્ડક્ટિવિટી મીટર પ્રોબ આપેલું છે જે આપણને કન્ડક્ટિવિટી રીડિંગ વેલ્યુ આપશે. અને વન્સ જ્યારે આપણને સ્ટેડી વેલ્યુ મળે તો આપણે નોટ કરવાની છે પર્ટિક્યુલર ફ્લો રેટ ઓફ ઇથાઇલ એસિટેટ એન્ડ NaOH. પછી અગેન આપણે ઇથાઇલ એસિટેટ ને NaOH નો ફ્લો રેટ વેરી કરીશું, કન્ડક્ટિવિટી મેજર કરીશું. આવા મલ્ટિપલ રીડિંગ લઈને આપણે જે ઇક્વેશન ડિરાઈવ કર્યા છે ફંક્શન ઓફ કન્વર્ઝન વર્સિસ CA0 ટાઉ એનો પ્લોટ કરીશું. રાઈટ, સેટઅપમાં તમે જશો સો you can change the concentration of ethyl acetate and NaOH as well as you can change the temperature also. So જે સ્ટોક કોન્સન્ટ્રેશન ચેન્જ કરવાથી શું થશે, આપણો ઇનિશિયલ જે મોલાર રેશિયો છે એ પણ ચેન્જ થશે. એમ વેલ્યુ લેટ્સ સે ટેમ્પરેચર 35 નું રાખ્યું. દેન ગો ટુ ધી એક્સપેરિમેન્ટ પાર્ટ. એક્સપેરિમેન્ટ પાર્ટમાં તમે એક્સપેરિમેન્ટલ ડેટા પર ક્લિક કરશો તો ત્યાં રિએક્ટરના પેરામીટર્સ આપેલા છે કે નંબર ઓફ ટર્ન્સ ઇન ધી કોઇલ, જે ડાયામીટર ઓફ રિએક્ટર કોઇલ છે, ડાયામીટર ઓફ રિએક્ટર ટ્યુબ જે છે, સ્ટોક કોન્સન્ટ્રેશન એન્ડ ટેમ્પરેચર ઓફ દે આપણે સિલેક્ટ કરેલું છે. જ્યારે ફર્સ્ટ પેરામીટર નોટ ડાઉન થઈ જાય સો આપણે સેટ્સ ઓફ ઇથાઇલ એસિટેટ એન્ડ NaOH ના રીડિંગ ડિસાઇડ કરીશું. જેવું લાસ્ટ ટાઈમ કરેલું મિક્સ ફ્લો રિએક્ટરમાં વી વિલ ટ્રાય ટુ મેન્ટેન સમ રેશિયો ઓફ એમ. એના અકોર્ડિંગલી આપણે ફ્લો રેટ ચેન્જ કરીશું. સો જેવું ફ્લો રેટ આપણે ચેન્જ કરીએ છીએ ઇથાઇલ એસિટેટ ને NaOH નો, યુ કેન સી રિએક્શન સ્ટાર્ટ થાય છે એન્ડ કન્ડક્ટિવિટી રીડિંગ મળી ગયો છે. યુ કેન એડ ધીસ રીડિંગ ફોર ગિવન ફ્લો રેટ, અગેન ચેન્જ ધી ફ્લો રેટ, એડ રીડિંગ. તો આવું કરતાં આપણે ડિફરન્ટ ફ્લો રેટ ઇન્ટરવલ્સ પર બધા રીડિંગ લેવાના છે. રાઈટ, સો લેટ્સ ગો ટુ ધી કેલ્ક્યુલેશન પાર્ટ. સો જે ઇનિશિયલ કોન્સન્ટ્રેશન ડેટા હતો, જે ઓબ્ઝર્વેશન ડેટામાં હતું, એ બધું નોટ ડાઉન કરી લીધું અને એના પરથી વોલ્યુમ ઓફ રિએક્ટર ફાઇન્ડ કર્યું. સો વોલ્યુમ ઓફ રિએક્ટર સિન્સ એ કોઇલ્ડ ફોર્મમાં છે દેટ વિલ બી ગિવન બાય નંબર ઓફ ટર્ન્સ ઇન્ટુ ધી એરિયા ઓફ દેટ પર્ટિક્યુલર ટ્યુબ ઇન્ટુ ડાયામીટર ઓફ કોઇલ. સો અહીંયા આગળ આ ઇક્વેશનમાં પાઈ પણ આવશે 2. This is 3.14 times. Here also 3.14 times. So this is area of your tube, pi d square by 4 tube no area, અને જે number of turns into 3.14 into dc છે, this is pi d. So that is circumference of your coil, એક ટર્નની into number of turns, તો total તમને length આપશે. So this is nothing but length into your area that will give you volume. એ વોલ્યુમને આપણે કન્વર્ટ કર્યું છે પછી લીટરમાં, જે મીટર ક્યુબમાં મળી છે એને લીટરમાં કન્વર્ટ કરેલું છે, અને ટેમ્પરેચર ઓફ ધી રિએક્શન જે છે એ નોટ ડાઉન કરી રાખ્યું છે. નાઉ અહીંયા આગળ મેં એક ઇનિશિયલ કોન્સન્ટ્રેશન જે છે એ 1.5ની કન્સિડર કરી છે, એન્ડ ધીસ આર ધી સ્ટોક કોન્સન્ટ્રેશન CAS એન્ડ CBS. સો ઇનિશિયલ અઝ્યુમ ધી ફ્લો રેટ ઓફ VA, અને એ અકોર્ડિંગ જો આપણે એમ મેન્ટેન કરવો હોય 1.5 પર, સો વોટ શુડ બી ધી ફ્લો રેટ ઓફ VB. સો એ આપણે આ એક્સપ્રેશન પરથી કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીશું. દેટ
VB is nothing but M times VA into CAS by CBS. તો એ રીતે આપણને ફ્લો રેટ મળશે. These are the desired flow rate, like these are the flow rate for constant M value of 1.5. But જે રીતે સિમ્યુલેશન સેટઅપ ડિઝાઇન છે, we cannot achieve exactly 1.2857 flow rate of VB or 2.57 or 3.85. So there will be some deviation. અને એક્સપેરિમેન્ટ એ રીતે ડિઝાઇન થયો છે કે બિકોઝ રિયલ વર્લ્ડમાં બી એક્ઝેક્ટ ફ્લો રેટ એક વેલ્યુ પર આવીને અટકી નહીં રહે. સો ઇટ વિલ વેરી. સો દેટ્સ વાય આપણે એકચ્યુઅલ ફ્લો રેટ લખ્યો છે કે જે VA અને VB કેલ્ક્યુલેટેડના નજીક હશે. એના પરથી યુ ફાઇન્ડ ટોટલ ફ્લો રેટ વિચ ઇઝ સમેશન ઓફ VA પ્લસ VB. યુ ફાઇન્ડ સ્પેસ ટાઈમ શું થવું? વોલ્યુમ ડિવાઇડેડ બાય વોલ્યુમેટ્રિક ફ્લો રેટ. તો એ મિનિટમાં actual ratio of M based on this flow rate. So M is VB actual flow rate into stock concentration divided by VA into CS. So that will give you M. Let me zoom it in. દરેક ફ્લો રેટ પર આપણે કંડક્ટિવિટીની વેલ્યુ મેજર કરી છે and based on that we will find conductivity of B. So this conductivity is related to the NaOH concentration. જેવું સેમ આપણે બેચ રિએક્ટર અને મિક્સ ફ્લો રિએક્ટરમાં કર્યું કે કંડક્ટિવિટી જે આપણા ડિઝાયર્ડ ટેમ્પરેચર પર આવી છે, ડિઝાયર્ડ ટેમ્પરેચર ઓફ રિએક્શન જે 30 ડિગ્રી છે, એને આપણે 28 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ પર કન્વર્ટ કરી વિથ ધીસ ઇક્વેશન જે આપણને પ્રોસિજરમાં આપેલું છે. અને 28 ડિગ્રીની કંડક્ટિવિટી પરથી કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ બી ફાઇન્ડ કર્યું. ઇનિશિયલ કોન્સન્ટ્રેશન કઈ રીતે ફાઇન્ડ થઈ? એકચ્યુઅલ ફ્લો રેટ ઇન્ટુ સ્ટોક કોન્સન્ટ્રેશન ડિવાઇડેડ બાય ટોટલ ફ્લો રેટ. એન્ડ દેન વી ડિફાઇન ધી કન્વર્ઝન એન્ડ ફંક્શન ઓફ એક્સ વિચ ઇઝ ફંક્શન ઓફ એક્સ એ. સો અહીંયા આગળ મેં CA0 ને બી આ ફંક્શનમાં નાખી લીધું છે. સો ઇન્સ્ટેડ ઓફ પ્લોટિંગ FX વર્સિસ CA0 ટાઉ આપણે જસ્ટ FX વર્સિસ ટાઉ પ્લોટ કરવાનો. સો ધીસ ઇઝ FX વર્સિસ ટાઉ અને એનો જે સ્લોપ આવશે એ આપણને રેટ કોન્સ્ટન્ટ આપશે રિએક્શન માટે. સો ધીસ ઇઝ ધી કેલ્ક્યુલેશન પાર્ટ. આપણે જો પાછું અહીંયા આગળ જઈએ, ઇફ યુ વિલ ગો ઇન ટુ ધી પ્રોસિજર પાર્ટ, so these are the steps written. Initial data of the reaction that we have noted down. Then after, prepare a table for different flow rates. What is the conductivity that you are getting? Calculate the space-time concentration, and then find the conductivity per the concentration of CB કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવાનું છે એના એક્સપ્રેશન આપેલા છે. This equation we have used in mixed flow reactor as well as in batch reactor, so I am not going into the details of it again. And then find this function of XA. So અહીંયા આગળ CA0 બી કન્સિડર કરી લીધું છે. So function of XA versus either tau plot કરો અથવા તો જો તમે CA0 નહીં લો તો this versus CA0 tau plot કરો and slope will be K. Okay, this is for M greater than 1. જ્યારે આપણી પાસે M equal to 1 હશે, so we have to do this only. તો M equal to 1 આપણે કઈ રીતે કરી શકીએ? For M equal to 1 શું કરવાનું છે? જો M is nothing but VB into CB by CS. So initial stock concentration same રાખીએ અને વોલ્યુમેટ્રિક ફ્લો રેટ બંનેના સેમ રાખીશું તો આપણને M equal to 1 મળી જશે, રાઈટ? So if M equal to 1 છે, in that case આપણે આ ઇક્વેશન યુઝ કરવાનું છે. We have to plot XA upon 1 minus XA versus tau CA0 અને એનો જે એ ગ્રાફનો સ્લોપ આપણને આપશે K ની વેલ્યુ. એક પર્ટિક્યુલર ટેમ્પરેચર પર આ એક્સપેરિમેન્ટ રિપીટ થઈ જાય, લેટ્સ સે 30 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ પર કરી લીધું તો એના પછી 35-40 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડે રિપીટ કરો, રેટ કોન્સ્ટન્ટની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરો બધા ટેમ્પરેચર પર, આર્હેનિયસ ઇક્વેશન પ્લોટ કરો વિચ ઇઝ ln k વર્સિસ 1/tau ની વેલ્યુ, ત્યાંથી આપણને એક્ટિવેશન એનર્જી અને પ્રી એક્સપોનેન્શિયલ ફેક્ટર અથવા તો ફ્રીક્વન્સી ફેક્ટર મળશે. So this is the procedure part. Same, I am not going into the details of this procedure because we have already discussed this part in batch reactor as well as mixed flow reactor.
સો કાઇન્ડ ઓફ અ સેમ જ છે કેલ્ક્યુલેશન. એન્ડ ઇફ યુ વિલ ગો ઇન્ટુ સિમ્યુલેશન, સો રીડિંગ લીધા પછી perform an experiment, demo, label, setup, set some concentration, and when you will start an experiment, તો સેમ જે આપણું લાસ્ટ ટાઈમ કરેલું કે અલગ અલગ ફ્લો રેટ માટે you can add this reading. So you can add this to your reading. Change the flow rate again, add to your reading. ઓબ્ઝર્વેશનમાં તમને એ ડેટા મળી જશે તો તમે પોતાને મેલ કરી શકો અથવા તો ડાયરેક્ટલી નોટ ડાઉન બી કરી શકો. તો રિપીટ ધીસ એક્સપેરિમેન્ટ ફોર ડિફરન્ટ ટેમ્પરેચર, ટેબ્યુલેટ ધી ડેટા, ફાઇન્ડ ધી રેટ કોન્સ્ટન્ટ એટ ઈચ ટેમ્પરેચર, એન્ડ દેન પછી આર્હેનિયસ ઇક્વેશન આપણે પ્લોટ કરવાનું છે. So this will be your task. So today I'm not going into the details of performing experiment at all temperatures, because essentially it's the same thing. So I'm pretty sure that you guys will be able to do it, right? So this was the part that we wanted to discuss. So આની સાથે આપણા જે CREના મેઇન 3 એક્સપેરિમેન્ટ હતા, જે 3 મેજર રિએક્ટર, જે બેસિક રિએક્ટર આપણે સમજવાના હોય છે, બેચ રિએક્ટર, મિક્સ ફ્લો રિએક્ટર અને પ્લગ ફ્લો રિએક્ટર, આ 3 કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે. સેમ આપણે હીટ ટ્રાન્સફરમાં બી જે 3 બેસિક કોન્સેપ્ટ છે, કન્વેક્શન, કંડક્શન અને રેડિયેશન, એ કમ્પ્લીટ કર્યું. સેફ્ટી, હેલ્થ, એન્વાયરમેન્ટના આપણે 3 એક એક્સપેરિમેન્ટ કર્યા છે અને માસ ટ્રાન્સફરના. સો this is the end of a kind of our course. I hope you guys have enjoyed it. So now I will stop this, and then if તમને કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો આપણે Q&A સેશનમાં જઈ શકીએ છીએ. I will upload this Excel sheet for your calculation reference.